ඉතින් අපි බලමු දැන් errors and slips කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. errors කියන්නේ why do you make errors? Because why do our students make errors? Errors හදන්නේ because they don't have enough knowledge to tell it correct. ඒක කියන්න තරම් knowledge එකක් නැහැ. So slips කියන්නේ situation එක අනුව වෙනස් වෙනවා. They have the knowledge but they make the mistake. I told you the reasons. Errors, reasons. Errors what are reasons? Students who are learning a second language make errors for two major reasons. There are two major reasons. We will look at what are those reasons. Then below what are the reasons? Influence from the student's first language on the second language, L1. This is not interference or transfer. It's not use from their own language sound patterns like this or grammatical structures in English. Like that. Tapi, this happened. Grammar translations methods වගේ කරන්න යනකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තිබ වෙනවා. Most of the students try to produce L2 influence from the L1. L1 එක influence එක අරගෙන L2 එක produce කරන්න යනකොට මේක වෙනවා. අපි හිතන්නකෝ without knowing grammar අපි සිංහලෙන් හිතනද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න යනවා කියලා. දැන් තමිල් වලින් හිතනද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. එහෙම බෑනේ අපිට. නේ. ඒතර මේ වගේ errors වෙන්න පුළුවන්. Without knowing the correct method, that means grammar, we try to translate කරන්න කිව්වොත් ඒක. දැන් මම ගෙදර යනවා නම් I go home කිව්වොත් ඒක වැරදිනේ පුතා. I home go කිව්වොත් වැරදි. අන්න ඒතර ගොඩක් දේවල් දෙනවා. දැන් lexis sound patterns ටික සිංහලෙන් lexis grammatical structures L1 එකෙන් අපි හිතලා ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න කිව්වොත් ඒක that's one. The second thing is students are figuring out and putting language into order, but they have not yet completed it. This is the development error. Development errors are made by students of any mother tongue. These errors are almost the same as the errors made by the very young speakers of the first language. It is a piece of their ordinary language development. Let us have a look at an example. Very young first language English speakers usually make errors when using verbs instead of saying I went. They may say I got. These mistakes are known overgeneralization. These mistakes are in students use rule for one item of the language in wrong way, another item. If development, these makes vanish. The students in the second language learner, these type of errors vanish as the language abilities of the students increase. Development errors. Development errors means they haven't developed their knowledge well enough to use the language. Development errors are made by the students of mother tongue also. Mother tongue එක වෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ L1 එක English වලදී මෙයාලා මේ errors කරනවා. Very young speakers පොඩි කාලේදී කරන piece of errors ordinary language development දැන් මෙන්න මේ වගේ. I got කියන්නේ I went කියලානේ කියන්නේ. ඒතර regular එක කරන්නේ this is irregular verb දෙකක් නේ. go කියන්නේ. ඒක regular කරන්න. ඒතර වැරදි. Yeah, I got to school yesterday. Or generalization. It all one word for that or generalization. I got to school yesterday. School, you know, where did I went and no. So make this kind of errors often made by the very young students. Because they have learned the language only through exposure. Okay. Exposure වලින් විතරක් language එක ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. Without focus on form නැතුව.
The young learners ලා අපි focus on form අඩුයිනේ. යාළුවා අපි grammar උගන්වන්නේ නැහැ. දැන් මම international schools වල ළමයි කතා කරන්නේ. But they make the mistakes කරනවා. Right. But the reason they have the exposure and they have the fluency but not the accuracy. Accuracy කියන්නේ they were all generalizations. There are two reasons. එකක් තමයි. දැන් අපි mother tongue එක L1 එක හොඳට ඉගෙනගෙන we try to translate අපි ඒක influence කරන්න බලනවා L1 එක L2 එක. ඒතර mistakes වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි focus on form නැති. ඒ කියන්නේ හරි rules methods ඉගෙන ගන්න ලා තියෙන. හැබැයි ඒක අපි young learner කෙනෙක් වගේ නම් කරන්න යන්නෙත් නෑ. We don't try to come. Interlanguage and its tone. Interlanguage is the students' own version of second language. They speak it as they learn. Own version of the second language. They speak it as they learn. Language. It is called what? Interlanguage. Errors are part of this aspect. The students examine the rec structure. They are interlanguage. Therefore, it is not stable. As students' learning expands, their interlanguage broadness and progresses. According to experts, interlanguage is the stage in language learning that is important and unavoidable. That is to say, the interlanguage and errors are important when learning a language. The language is very important when learning a language. The language කියන එක. හරි වැද. මොකද interlanguage එක කියන්නේ. On version. Students ලගේ on version. මොකද as they speak කතා කරනවා. එතකොට ඒක යාළුවාගේ structure. යාළුවාගේ යාළුවා හදාගත්ත විදිය language. But there are mistakes. නමුත් ඒක mistakes තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Why? Fluency is more important than the accuracy. We learn. When learning their mother tongue, children speak their own version of it for a while. Their own one. They make progress on certain language items. They regress and make errors for a period of time until they disappear at last. When they disappear, it normally happens without obvious feedback or correction. Mother tongue එක ඉගෙන ගන්න. On version එක කතා කරා. වගේ මේකේ progress එකක් අපි දකින්න. And also make errors for a period of time. යාලා errors කරනවා. ඒ වගේම errors දවස් එක මොකද pronunciation errors තියෙන්න පුළුවන්. Grammatical errors තියෙන්න පුළුවන් English language එකක් වගේ න. නමුත් සිංහල වල එහෙම නෑ tamil වලත් එහෙම නෑ මම හිතන්නේ. But the thing is they disappear. නැති වෙලා එනවා. ඒ නිසා අපි එච්චර ගණන් ගන්න අවශ්‍ය නෑ. ඒ නිසා කවුරු ළමයෙක් කිව්ව teacher I go to school I go to the town yesterday bye mama ඒ වගේ අපි ඒවයිත ඉග්නෝර් කරනවා. අපි ළමයට කියලා දෙන්න යනවා. පුතා I went දැන් මේ කොයා කියන්න ඕනේ simple past tense වලින් you should tell it simple past tense verb is not go it is went. Not by mama you should tell with mama you use the එහෙම අපි කරන්නේ නැහැ. යා disappear වෙනවා. එහෙම කරන්න ගියොත් වෙන ළමයි confidence එකක් නැති වෙලා යනවා. young learner කෙනෙක්. අපි skip කරන්නේ. Because they are not going to face an exam එක face කරන්න යන්නේ. මොකද exam එකකට වගේ prepare කරනවා නම් spoken English exam එකකට වගේ නේද ඕන.
And also, normally happens without obvious feedback or correction. So feedback करने तो किसी में correction नहीं करने तो लवाई भुगत कर वहाँ जागा automatic. Errors correct. Errors are perfectly normal part of language learning. That are signs that students learn. Errors කියනදේ සාමාන්‍ය දෙයක්. Usual for a language learn. වැටෙන්න තු bicycle පදින්න පුරුදු වෙන්න බෑ. වැටෙන්න ඕනේ. පරයක් වෙන්නත් ඕනේ. Experience එක අරගෙන තමයි ඊළඟ පාරේ වැටෙන්න තු යන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ errors කියන දේවල් තියෙන්න ඕනේ language. අපිට හැම වෙලේම 100% perfect output එකක් ළමයිගෙන් ගන්න බෑ. Whether we taught අපි ගන්නවා. යාලක කරා. They also show that the internal mental process of the students are busy working on the experiment with the language. Internal mental process. Beyond the mental, මානසික process. Students are busy working on an experiment with the language. දැන් එක එක්කෙනාගේ පුතා මයින්ඩ් එක වෙනස්. එයාලගේ internal mental එක වෙනස්. ඒක ඉතින් ගොඩාක් ඕක පන්න ගිහිල්ලා මේ ළමයිව කරෙක්ට් කරන්න යන්නේ අපි enough exposure දීපුවම දවසක යා ඔන්න ළමයි අපි හරියට මේ දේ කරොත් ඒක එයාලා catch කරගන්න. They catch. There are stages of learning that everyone goes through when learning a new language. There are stages in හැම කෙනෙක්ට වෙන stages තියෙනවා. Every new segment of language is learned helps us to learn other segment of that is already known to us. But we are able to know it more complete. Like the piece of jigsaw puzzle, all of it makes any sense to us when it is in one place and all together. Jigsaw puzzle makes any sense to use when it is in one place and all together. මේ හැමදේම එක වෙන අපිට ඉගෙන ගන්න බෑ. It's impossible. ටික ටික තමයි අපි ළමයි improve කරන්න. And the student learns more of the language and progresses. Developmental errors and those of intervals usually vanish on their own without the students having to be corrected. Learning by correcting is sometimes can help students only if they are at the correct stage of their learning process. However, experts say that it is impossible to aid the students enhance their interlanguage in three major methods. As the students learn more of the language and progress, development errors and choose interference usually vanish on their own without students having to be corrected. Correct vanish. Learning by correction is something that sometimes can help only if they are at the correct stage of their stage අපිට යාළුවා correct කරන්න පුළුවන්. ඒව නැත්නම් අපි skip කරන මොකද යාළුවා ඒක automatically හදාගන්නේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. First, there are three major reasons. Interlanguage in three major reasons. Students must be exposed to a great deal of interesting language, then they are at the right level of learning. The thing I tell you every day, exposures, we should have. Exposures language
posh language එක ගැටෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ errors vanish වෙන්නේ. නැත්නම් automatically correction එකක් vanish කරන්නේ. අපි හැමදාම ළමයින්ට කර හිටිය සමහර ඉන්නවා ඔච්චර කරත් වැඩක් නෑ. එකම mistakes එක 100 පාරක්. Exposure. Great deal of interesting language when they are at the right level of learning. So must use the language as much as possible with others. Yes, yes. හරියට මේකත් ඕක මොකක්ද? අපි ඉගෙන ගන්න කර. Interactive interaction. කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න. එතකොට යා දන්නේ යා කරපු දේ වැරදි කියලා. Students must work concentrate on forms of the language. මෙතනත් ඔය experts ලා කියලා දෙන්නේ අර තුනම තමයි. ඉතින් වෙන දෙයක් නෑ. මොකක්ද උතන තියෙන්නේ? Exposure. පළවෙනි එක exposures. දෙවෙනි එක මොකක්ද? මොකක්ද දෙවෙනි? Interactive interaction. තුන්වෙනි එක focus on. ඔය තුන තමයි ආයි කියලා. ඔය තුන කරනවා නම් errors මොකද වෙන්නේ? ග්‍රැමටික් ඉගෙන ගන්න ඕන. කාත් එක්ක හරි කතා බහ කරනවා. අනිත් දේ තමයි exposures තියෙනවා නම් they vanish the errors our students. මේ තුනම යන්නේ. එකක් ගැන විතරක් කතා කරලා හරියන්නේ නෑ. තේරුණාද? පුතා මේක සපෝට් එකකින් එන්නේ වල I log in using same thing. In some cases, errors do not vanish completely. සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්නේ නැහැ. They tend to become fossilized errors. Well, fossilized errors. These are the errors that the students keep on making for a long period of time, even of the rest of his life. Fossilized errors still up here. ජීවිතේට